The stasis experiment and how not to react to it. Welcome to the Fredrickson internship, Dr. Levon Fredrickson said with the world's cockiest smile on his face. As you know, we're the largest government-funded psychology program in New Beckham. He gestured for his interns to clap. Hesitantly, they did. Thank you. Thank you. Now, we'll start by conducting my most famous psychology experiment, the stasis. Dr. Fredrickson clicked a remote and a presentation shot across the lecture hall wall. In this experiment, you will all be assigned one subject that has agreed and signed a contract to become part of an experiment, without knowing what the said experiment is. You will inform your subject that the experiment is to cryogenically freeze them and they will be awakened in 100 years. Your job is to monitor and record the subject's reaction. The government is providing everything you need to monitor them. He clicked to a new slide. Past subjects have been known to succumb to insanity. He clicked to a slide of someone swaddled in a mountain of blankets in the corner of a dark room. Recklessness, a person dancing on their boss's desk without pants on. Violent outbursts in retaliation, a photo of a person throwing their shoes at the camera. And suicidal tendencies. The next slide was blank and Dr. Fredrickson cleared his throat. Of course, it is required by the government for you to stop the last one and report it immediately. The presentation clicked to the last slide. Any questions? Only one hand shot up. An overeager girl named Mary Sue who hand-stitched her name into her lab coat. Should we stop the subjects before they commit any other life-changing mistakes like quitting their jobs or committing crimes? Nope, but they're acting on false information that could ruin their lives. Dr. Fredrickson's smirk flickered, but only for a minute, as the other interns murmured. Listen, sweetheart, they signed a contract. They agreed to this. It's just one lie. It's their choice how to reaction. We can't be held responsible for their actions, we can only record them. Anything else? Because if you are just going to continue to have problems with my amazing experiment, I think you may need to find another top-ranking internship. Mary Sue lowered her head. Flashes of everything that could go wrong if she lost this internship invaded her head. She could fail at getting a good job. She and her cat could lose their apartment. Sir Flufftuns can't be homeless. He's a house cat, he'll never survive on the streets. No, sir, she whispered. Good. Moving on to assigning your subjects. Ulster Romans. Ulster Romans. Ulster Romans, Mary Sue repeated under her breath as she marched towards the meeting room with the subjects in it. She shoved open the door, letting a cross-breath fluff her lab coat. Glancing down at her clipboard to look like she hadn't been over-prepping this moment the entire time over, she said, Alistar Romes? Panic flashed across her face. I mean, Ulster Romans? A 20-something, tall man with a scar that ran across the bridge of his nose to his right earlobe raised his hand. Would you please come with me? Sure. After readjusting the paperweights on her temporary office desk, Mary Sue folded her hands. Then unfolded them. The experiment you signed up for has been decided. Okay, in 1 week, you will be cryogenically frozen and awakened in 100 years. We like to give you this time now to get your affairs in order. The government will be made aware of your disappearance, but no one else will and you are required to keep this a secret. Mary Sue bit her lip, tensing her writing hand over her clipboard as Dr. Fredrickson's lesson replayed in her head. One of the key moments to record is the initial reaction. It can often foreshadow their bigger reaction later. Remember, there is a panic button on the edge of your desk in case of an extreme and dangerous reaction. Her left hand hovered by the secret hover button. Okay, he said, plainly. Not a drop of emotion crossed his face. Okay?
She repeated, confusion. No questions? Will the check still go to the requested person? She double-checked Alistair's file. The money from doing the experiment was supposed to be sent to a Miss Lilia Theodore. No further information on the girl. Yes, is that everything then? 1 week and I come back here to be frozen? He said calmly, standing, for 100 years. Mary Sue reminded, growing nervous. Everyone you love will be dead. He didn't acknowledge those words and simply left. Mary Sue rested her head on her hand, chewing on her cheek. I got a bad feeling about this one. At the 6th meeting, Dr. Fredrickson greeted them with his same cocky smile that Mary Sue had already come to loathe. Greetings, interns. Who's willing to share their subjects' current reports? A flurry of hands went up. You, Carter, Mary Sue's room. Thử nghiệm đình trệ và cách không phản ứng với nó. Chào mừng bạn đến với Fredrickson Internship, tiến sĩ Levon Fredrickson nói với nụ cười tự mãn nhất thế giới trên khuôn mặt. Như bạn đã biết, chúng tôi là chương trình tâm lý do chính phủ tài trợ lớn nhất ở New Beckham. Anh ấy ra hiệu cho các thực tập sinh của mình vỗ tay. Do dự, họ đã làm. Cảm ơn bạn, bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc tiến hành thí nghiệm tâm lý học nổi tiếng nhất của tôi, The Stasis. Tiến sĩ Fredrickson bấm vào một điều khiển từ xa và một bài thuyết trình bắn xuyên qua bức tường của giảng đường. Trong thử nghiệm này, tất cả các bạn sẽ được chỉ định một chủ đề đã đồng ý và ký hợp đồng để trở thành một phần của thử nghiệm mà không cần biết thử nghiệm đã nói là gì. Bạn sẽ thông báo cho đối tượng của mình rằng thí nghiệm là để đông lạnh chúng và chúng sẽ được đánh thức sau 100 năm. Công việc của bạn là theo dõi và ghi lại phản ứng của đối tượng. Chính phủ đang cung cấp mọi thứ bạn cần để giám sát chúng. Anh ấy nhấp vào một slide mới. Những đối tượng trong quá khứ được biết đến là không thể chống chọi với sự điên rồ. Anh nhấp vào màn trình chiếu của một ai đó đang quấn trong một núi chăn ở góc phòng tối. Sự liều lĩnh, một người đang nhảy múa trên bàn của sếp mà không mặc quần, bạo lực bùng phát để trả đũa, ảnh chụp một người ném giày vào máy ảnh. Và xu hướng tự sát, trang chiếu tiếp theo trống và tiến sĩ Fredrickson hắng giọng. Tất nhiên, chính phủ yêu cầu bạn dừng lại vụ cuối cùng và báo cáo nó ngay lập tức. Bản trình bày được nhấp đến trang trình bày cuối cùng. Có câu hỏi nào không? Chỉ một tay vọt lên. Một cô gái quá háo hức tên là Mary Sue đã tự tay khâu tên mình vào áo khoác phòng thí nghiệm của mình. Chúng ta có nên ngăn chặn các đối tượng trước khi họ phạm bất kỳ sai lầm thay đổi cuộc sống nào khác như bỏ việc hoặc phạm tội không? Không, nhưng họ đang hành động dựa trên thông tin sai lệch có thể hủy hoại cuộc sống của họ. Nụ cười nhếch mép của tiến sĩ Fredrickson thoáng qua, nhưng chỉ trong 1 phút khi các sinh viên thực tập khác lẩm bẩm. Nghe này, em yêu, họ đã ký hợp đồng, họ đã đồng ý với điều này. Đó chỉ là một lời nói dối. Đó là sự lựa chọn của họ về cách phản ứng. Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về hành động của họ, chúng tôi chỉ có thể ghi lại chúng. Còn gì nữa không? Bởi vì nếu bạn tiếp tục gặp vấn đề với thí nghiệm tuyệt vời của tôi nghĩ bạn có thể cần phải tìm một thực tập sinh khác có thứ hạng cao nhất. Mary Sue cúi đầu xuống, trong đầu cô thoáng qua mọi thứ có thể xảy ra sai sót nếu cô bị mất công việc thực tập này. Cô ấy có thể thất bại trong việc kiếm được một công việc tốt. Cô ấy và con mèo của cô ấy có thể mất căn hộ của họ. Ngài Flapton không thể là người vô gia cư. Nó là một con mèo nhà, nó sẽ không bao giờ sống sót trên đường phố. Không, thưa ngài, cô thì thầm. Tốt, chuyển sang việc chỉ định các môn học của bạn. Auster Roman, người La Mã Auster Roman, Mary Sue lặp lại trong hơi thở của mình khi cô tiến về phòng họp với các đối tượng trong đó. Cô đẩy cửa phòng, thở hắt ra làm tung chiếc áo khoác phòng thí nghiệm của mình. Liếc xuống khay nhớ tạm của mình để có vẻ như cô ấy đã không chuẩn bị trước khoảnh khắc này suốt thời gian qua. Cô ấy nói, Alistair Rome, vẻ hoảng sợ thoáng qua trên khuôn mặt cô. Ý tôi là, người La Mã Auster, một người đàn ông cao khoảng 20 tuổi với một vết sẹo chạy dài từ sống mũi đến dái tai phải của anh ta giơ tay lên. Bạn có vui lòng đi với tôi không? Chắc chắn rồi. Sau khi điều chỉnh lại những chiếc chặn giấy trên chiếc bàn làm việc tạm thời của mình, Mary Sue chắp tay. Sau đó, mở chúng ra. Thử nghiệm bạn đăng ký đã được quyết định. Được chứ, trong 1 tuần, bạn sẽ bị đông lạnh và thức tỉnh trong 100 năm. Chúng tôi muốn dành cho bạn thời gian này ngay bây giờ để sắp xếp công việc của bạn. Chính phủ sẽ được thông báo về sự biến mất của bạn, nhưng không ai khác sẽ làm và bạn được yêu cầu giữ bí mật về điều này.
Mary Sue cắn môi, dùng tay kéo căng tay viết lên bảng ghi tạm khi bài học của tiến sĩ Fredrickson lặp lại trong đầu, một trong những khoảnh khắc quan trọng cần ghi lại là phản ứng ban đầu. Nó thường có thể báo trước phản ứng lớn hơn của họ sau này. Hãy nhớ rằng có một nút hoảng loạn trên cạnh bàn của bạn trong trường hợp phản ứng cực đoan và nguy hiểm. Tay trái của cô ấy lướt qua nút di chuột bí mật. Được rồi, anh ta nói, rõ ràng. Không một giọt cảm xúc nào lướt qua trên khuôn mặt anh. Được chứ, cô ấy lặp lại, bối rối. Không có câu hỏi, xét vẫn sẽ được chuyển cho người được yêu cầu chứ. Cô ấy đã kiểm tra lại hồ sơ của Ulster. Số tiền từ việc thực hiện thí nghiệm được cho là sẽ được gửi cho cô Lilia Theodore. Không có thêm thông tin về cô gái. Đúng, đó có phải là tất cả mọi thứ sau đó không? Một tuần mà tôi quay lại đây để bị đóng băng. Anh ta nói một cách điềm tĩnh. Trong 100 năm, Mary Sue nhắc nhở, ngày càng lo lắng. Tất cả những người bạn yêu thương sẽ chết. Anh ta không thừa nhận những lời đó và chỉ đơn giản là bỏ đi. Mary Sue gục đầu vào tay cô, nhai má cô. Tôi có một cảm giác tồi tệ về điều này. Tại cuộc gặp thứ 6, tiến sĩ Fredrickson chào đón họ với nụ cười tự mãn giống như Mary Sue đã đến để ghê tởm. Xin chào, các thực tập sinh. Ai sẵn sàng chia sẻ báo cáo hiện tại của chủ đề của họ? Một loạt các bàn tay giơ lên. Bạn, Carter, Mary.